В тексте в 75-м 3 главы Мадья-лилы очень интересный момент, что Адвайта Ачарья напоминает читанию Махапрабху, сколько он ест Джаганатха-пури. Lord Jagannath and Sri Chaitanya Mahaprabhu are identical. Господь Джаганатха и Шри Чайтанья Махапрабху, они тождественны. Advaita Acharya pointed out that at Jagannath Puri Chaitanya Mahaprabhu ate 54 times a day, and each time he ate many hundreds of pots of food. И здесь Адвайта Ачарья говорит, что в Джаганатха-пури Шри Чайтанья Махапрабху принимает 54 подношения пищи в день, причем каждое подношение состоит из многих сотен горшков с самыми разными блюдами. So it's a little different here. Anandarup has sent us 56 names of dishes. Это немного отличается от того, что говорит Анантарупа Прабху, 56 видов блюд. Чапана Бхога. We can read. Here it says there's actually 54 offerings a day, 54 times a day. А здесь говорится о 54 раз подношений, то есть 54 раза ему подносится блюдо. And each offering has hundreds of pots of food, so presumably many different dishes, could be even hundreds. И каждое подношение состоит из многих сотен различных блюд. Поэтому в сумме это будет очень огромное количество разных блюд будет подноситься Господу. Не только 54. I see that most of these dishes here sent by Anantarupa are sweets. Тут видно, что большинство блюд, которые высылает Анантарупа Прабху, это сладости, сладкие блюда только. At least the first 41. По крайней мере, первые из этих блюд, они идут сладкие. 41, up to number 41. До 41-го блюда идет, 41-е блюдо уже идет не сладкое. But then from 42 onwards, there looks like, or 43, 42 onwards looks like other things, dal, different kinds of dal. Но начиная уже с 43-го уже блюда идет уже дал и различные разновидности дала. Okay, anyhow, that's just Chapanabhog. И это всего лишь Чапанабхога называется. That Anantarup has sent, right? What Spisakna is Pitashas Blut Chapanabhogi. Это 56 разновидностей Чапанабхоги всего лишь. Anyhow, it's a vast quantity of food, but Prabhupada has said 54 times a day, and each time many hundreds of pots of food. Так или иначе, это очень обширное количество, большое количество блюд, 54 подношения, и в каждом подношении огромное количество блюд идет. And here, Anandarupa Prabhu, he wrote that this list given by the cooks of temple, Kiev temple,
they were connected with that it was only some information for the other cooks. That doesn't nothing more. Okay. Mm-hmm. All right. Thank you. Hare Krishna, Guru Maharaj. Anyway, that was just to conclude the previous chapter. Lord Chaitanya accepts prasadam. Так или иначе, это заключение предыдущей главы, как Господь Чайтанья принимает приглашение своих преданных блюда. Okay, so now we'll start chapter 11. Сейчас мы начнем 11 главу Антья-лилы. The summary of this chapter is given by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya as follows. И краткое содержание главы дает Бхактивинода Тхакур в своей what's it called name? Amrita Pravaha Bhashya. Amrita Pravaha Bhashya. In this chapter, it is described how Brahma Haridas Thakur gave up his body with the consent of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and how the Lord himself personally performed the funeral ceremony and carried the body to the sea. В этой главе повествуется о том, как Харидас Тхакура, воплощение Брахмы, с благословения Шри Чайтаньи Махапрабху оставил свое тело. Сам Господь провел погребальную церемонию и отнес его тело на берег океана. He personally entombed the body, covered it with sand, and erected a platform on the site. Он лично захоронил его в песке и соорудил возвышение с оградой. After taking a bath in the sea, he personally begged prasadam of Jagannath from shopkeepers and distributed prasadam to the assembled devotees. После омовения в океане он вымолил у лавочников прасад Джаганатхи и раздал всем собравшимся преданным. Okay, so now we come to text number 1. Итак, мы сейчас начинаем с текста номер 1. Namami Haridasam tam Chaitanyam tam chatat prabhum Sangstitam api anmurting Svanke kritva nanartaya. Let me offer my respectful obeisances unto Haridas Thakur and his master, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who danced with the body of Haridas Thakur on his lap. Позвольте мне предложить почтительные поклоны Харидас Тхакура, а также его непревзойденному учителю Шри Чайтаньи Махапрабху, который танцевал, взяв тело Харидас Тхакура на руки. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Dayamoy Jai Advaita Priya Nityananda Priya Joy. All glories to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is very merciful and who is very dear to Advaita Acharya and Lord Nityananda. Вся слава Господу Шри Чайтаньи Махапрабху, который очень милостив и очень добр к Адвайте Ачарье и Господу Нитянанде. Pretty much here, this translation is a little different in Russian. It's called like who is very merciful and very kind to Advaita Acharya and Lord Nityananda. But you read in English version is this who is very dear to Advaita Acharya and Lord Nityananda. It's a little different. What do you say? Who is very kind and merciful? Who is very kind and merciful towards Advaita Acharya and Lord Nityananda. But
in English version, that who is very dear to Advaita Acharya and Lord Nityananda? Well, what can I say? The Bengali says, Jai Advaita Priya Nityananda Priya. Priya means dear. Yeah. Is it not? Yes, Guru Maharaj. На Бенгалии там говорится о Прия, Адвайта Прия и Нитянанда Прия, что означает, кто дорог этим двум личностям. А в русском переводе он очень добр к Адвайте Ачарье и Господу Нитянанде. В этом разница. Да нет, в нашей Чаритамрите так и сказано. Он очень милостив и очень дорог Адвайте Ачарье и Господу Нитянанде. У меня в переводе добр стоит. Он очень добр к Адвайте Ачарье. А у вас какая Чаритамрита? У меня не читайте, у меня это планшет, и перевод это он сделан, как я так думаю, что с книги. Вот в книге. There are two different versions in the Russian, one in the books and one. Huh? Maybe, yeah. It looks like different versions. What can I say? I'm just reading the Prabhupada's translation here. Jai Srinivaseswara Haridasanat, Jai Gadadhar Priya Sarup Prananat. All glories to the Master Srinivas Thakur. All glories to the Master of Haridas Thakur. All glories to the dear Master of Gadadhar Pandit. All glories to the Master of the Life of Sarup Damodar. Вся слава учителю Шриниваса Тракура, вся слава учителю Харидаса Тракура, вся слава дорогому учителю Гададхары Пандита, вся слава учителю жизни Сварупы Дамодары. Here we note it's Gadadhar Priya, just like it was Advaita Priya, Nityananda Priya. Here it's Gadadhar Priya, but Prabhupada is translated as the dear master. So he, in their previous sloka, interesting, in the previous sloka, Advaita Priya to the dear master of Advaita Acharya, in the word for word, and Nityananda Priya, who is very dear to Lord Nityananda. But in the verse, he just put very dear. Здесь в предыдущем стихе тоже Прия, в одном случае с Гададхарой имеется в виду, что дорогому учителю, а в Нитянанде просто кто дорог Господу Нитянанде. А в этом стихе, в следующем, он здесь именно то же самое Прия, Гададхара Прия. Там была Адвайта, Адвайте был как дорогому учителю, а Нитянанде как кто дорог Нитянанде. А здесь Гададхара тоже Прия. Word for word. Да, это в пословном переводе, оно вот так переводится. But in the verse translation, Prabhupada just put who's very dear to Advaita Acharya and Lord Nityananda. Но в переводе Шрила Прабхупада написал просто, что кто-то дорог Господу Адвайта Ачарье и Нитянанде. And here in this verse number 3, Gadadhar Priya, in both the word for word and in the translation of the verse, Prabhupada has said, the dear master of Gadadhar. А в этом третьем стихе и в пословном переводе, и в общем переводе, хотя стоит Прия, но Шрила Прабхупада поставил дорогому учителю Гададхары Пандита. But in that verse number 3, he has used, there are different words here in the verse which indicate the Lord of or the Master of. So, Srinivas Ishwara, Haridasa Nata. So Ishwara Nata, again Swarup Prananata. So it's more consistent with all of those words.
that Prabhupada has put master. Мгм. Но вот в этом стихе мы видим, что идет речь о Шиниваса, Харидаса Надха и Сварупа Прана Надха, не Прия Надха, что Srinivas Ishwara. Шинивас Ишвара. Мгм. То есть здесь употребляется в общей сложности, и ко всем им одна и та же идет терминология. То, что только Гададхара Прия, а все остальные идут под одна и та же идет терминология. But in the verse number 4, we see also a little bit difference. Jai Kashi Priya, Jagadananda Praneshwara, Jai Jai Sanatan Raghunathar Ishwara. All glories to Sri Chaitanya, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who's very dear to Kashi Mishra, just very dear. Then he is the Lord of the life of Jagadananda and the Lord of Rupa Goswami, Sanatan Goswami, and Raghunath Das Goswami. Но в 4 стихе уже немножко тоже есть отличие. То, что здесь говорится Каши Прия Джагадананда, то есть вся слава, который очень добр Каши Мишри, он господин жизни Джагадананды и Господь Рупы Госвами, Санатаны Госвами и Рагунатхи Дасы Госвами. Okay, text number 5. Jai Gora Deha Krishna Svayam Bhagavan Kripa Kori Deha Prabhu Nija Padadam. All glories to the transcendental form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself, the Supreme Personality of Godhead. My dear Lord, kindly give me shelter at your lotus feet by your causeless mercy. Вся слава трансцендентной форме Шри Чайтаньи Махапрабху, самому Кришне, Верховной Личности Бога. Мой дорогой Господь, пожалуйста, дай мне прибежище у Твоих лотосных стоп по Своей беспричинной милости. Jai Nityananda Chandra, Jai Chaitanya Prana, Tomar Charana Vinde Bhakti De Hadana. All glories to Lord Nityananda, who is the life and soul of Sri Chaitanya Mahaprabhu. My dear Lord, kindly give me engagement in devotional service at your lotus feet. Вся слава Господу Нитянанде, жизни и душе Шри Чайтаньи Махапрабху. Мой дорогой Господь, пожалуйста, даруй мне возможность преданно служить Твоим лотосным стопам. Jaya Jaya Dvaita Chandra Chaitanya Arya Svacharane Bhakti Deha Jai Advaita Charya. All glories to Advaita Charya, who is treated by Sri Chaitanya Mahaprabhu as superior due to his age and respectability. Please give me engagement in devotional service at your lotus feet. Вся слава Адвайта Ачарьи, как старшему по возрасту и достойному уважения, который дарит счастье Шри Чайтаньи Махапрабху. Пожалуйста, позволь мне преданно служить Твоим лотосным стопам. Jai Gora Bhaktagana Goriyanra Prana Sabha Bhakta Milimori Bhakti Dehadana. All glories to all the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, for the Lord is their life and soul. All of you kindly bestow devotional service upon me. Вся слава преданным Шри Чайтаньи Махапрабху, для которых Господь стал жизнью и душой. Все они любезно даровали мне возможность преданно служить им. Jai Rup Sanatan Jiva Raghunath, Raghunath Gopal Choi Moranath. All glories to Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami,
Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, and Gopal Bhatta Goswami, the 6 Goswamis of Vrindavan, they're all my masters. Вся слава Рупи Госвами, Санатани Госвами, Дживи Госвами, Рагунатхи Даса Госвами, Рагунатхи Бхатта Госвами и Гопали Бхатта Госвами, 6 Госвами Вриндавана. Все они мои учителя. Esa prasade laki Антья-лила Гуна, Yaichi Taichi laki kore apana pavana. I am writing this narration of the pastimes and attributes of the Lord by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates. I do not know how to write properly, but I am purifying myself by writing this description. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников, я пишу это повествование об играх и качествах Господа, и так или иначе, это меня очищает. So we see Krishnadas Kaviraj, a very, very humble personality and devotee. Мы видим, что Кришнадас Кавирадж Госвами очень смиренный и возвышенный преданный. Did not consider himself to be a great devotee or a great writer. Он не считал себя ни великим преданным, ни великим писателем. But he was engaging in this service for purification and also because of the order of the Vaishnavas. И он был вовлечен в это служение, писать об играх Господа Чайтаньи для собственного очищения. И также это он получил это наставление от самих вайшнавов. Especially the senior Vaishnavas in Vrindavan. В особенности от старших вайшнавов Вриндавана. And also, he went to Vrindavan by the order of Lord Nityananda. И также он отправился во Вриндаван по приказу Господа Нитянанды. He explains that in the Adi Lila, he explains that he lived with his brother. Он объяснял в Ади Лиле, что он жил вместе со своим братом. Well, that was common. That is still common in India and Bengal. The brothers inherit the father's property, and they may divide it, legally, but the properties are all adjoining one another, and the families are like large families. Это очень обычное явление в Бенгалии, когда братья, получая в наследство от своего отца имущество, собственность, какую-то недвижимость, хотя они делят это между собой, но тем не менее они все равно остаются и живут вместе, в одном, как большая семья. Large joint family. Такая, да, большая образованная семья вместе. Anyway, once at his brother's house there were deities, and there was Pujari, Brahmin Pujari, taking care of them. В этом доме присутствовали божества, и там были пуджари в доме этого брата, да, в котором он жил, и пуджари, которые поклонялись этим божествам. So once a great and famous devotee of Lord Nityananda came there.
И однажды один великий преданный Господа Нитянанды пришел в это место. His name was Miniketan Ramdas. Его звали Миникетан Рамдас. He was famous also because he was a bit eccentric. Он был также очень известен своей эксцентричностью. And generally when a Vaishnava, a senior Vaishnava comes to a householder's home, that the householder or his representatives should welcome the Vaishnava and offer him a sitting place, some water, probably wash his feet, then offer some meal, foodstuffs, like that. Обычно, когда старший продвинутый вайшнав приходит в дом домохозяев, обычно полагается, их принимают с большим гостеприимством, усаживают их, обмывают их стопы и также готовят для них какое-то кушанье. Give them garland, sandalwood pulp. Одевают им гирлянду, наносят на тело сандаловую пасту. Speak some sweet words. И, так сказать, сладкими словами его, как сказать, говорят с ним сладкими словами. It is said in Bengali, Atiti Bhagavan, the guest is like Bhagavan or God. На Бенгале есть такой термин «атити Бхагаван», то есть гостя встречают как самого Бхагавана. And Titi is a fixed date. You know, in our Vaishnav calendar, we have many titis like Janmashtami, Gaur Purnima. They're all titis. They're all fixed dates. Тити в переводе означает определенное время, определенный день празднования каких-то явлений, каких-то вайшнавов, зафиксированные дни, когда празднуются явления какие-то или уход каких-то вайшнавов. Not only Vaishnava, Janmashtami, Gaur Purnima, Ekadashi, they're all titis. То есть даже не только вайшнавов, но все это Джанмаштами, Кадыши и прочие праздники, праздничные дни, когда это празднуется. Not only festival days, all days are, you know, fixed times are called titis. То есть даже не только праздничные дни, но любые дни, которые зафиксированы как дни, которые отмечаются. Может, это даже быть и не праздничный день, но эти дни, они в календаре присутствуют. They're titis. Поэтому называется тити. But atiti means a guest and who comes even not at a fixed time. Но атити означает это гость, который приходит не в зафиксированное время. So Atiti Bhagavan, anytime the guest might show up, he has to be treated as a God. Поэтому, когда такой гость приходит, в какое бы время он ни пришел, его следует принимать как представителя или как самого Бога. Sometimes you might come to someone's home, they're sitting with some friends or relatives, they're discussing something. As soon as you come, immediately the conversation stops, they greet you, then they begin to speak with you in a welcoming way. The whole conversation, it changes to the
attention is on the guest. Как, например, если гость придет в дом какой-то, и в этом доме, в этот момент между членами этой семьи или друзьями, которые там присутствуют, идут какие-то разговоры, то при виде этого гостя они прекращают, оставляют все свои разговоры и переключаются на этого гостя и начинают уже говорить с ним таким образом. So this is their culture. Это такова культура. Anyhow, this devotee of Lord Nityananda came to the house of Krishnadas' brother, and the pujari at the time he was doing some service to the deities, so he didn't pay any attention to this guest, and neither Krishnadas' brother, neither anybody welcomed him. Но так или иначе, вот в нашем случае Нитьянанда Рамадас пришел в дом брата Кришнадас Кавирадж Госвами, и в это время пуджари, в это время на алтаре был пуджари, и он не обратил никакого внимания на приход вот этого преданного, и также и другие члены семьи тоже не обратили на него особого внимания. So I think it was arati going on. So actually, according to the culture and tradition, someone should have greeted him, the pujari, he should have, made a break in the artik and just welcomed him and offered him a seat or some sort of welcome. Во всяком случае, правило таково, что даже когда идет пуджа, идет арати, и пуджари находится на алтаре, когда приходит человек в дом, то пуджари даже должен оставить свое поклонение и встретить гостя, и посадить его, дать ему какое-то место или уделить ему внимание. Even for a short moment. Хотя бы на какое-то короткое время. But there was no welcome. Но в этом случае не было никакого гостеприимного встречи какой-то гостеприимной. Anyway, Minikirtan Ramdas, he danced and chanted a little in the courtyard during the puja. Но во время пуджи, так или иначе, Нитьянанда Рамадас, он начал где-то в уголке дома, этой комнаты алтарной, он начал танцевать, делать какие-то движения и танцевать. And then he broke his flute in anger and left. И вот после этого он сломал свою флейту и ушел. So Krishnadas, when he found out about this, he had some argument with his brother. И когда Кришнадас увидел это, он начал вести определенные разговоры со своим братом, спорить с ним. That because Minikirtan was a devotee of Lord Nityananda, Krishnadas, his brother, didn't give any importance, or his pujari didn't give any importance or any welcome. Его аргументами было то, что это был великий преданный Господа Нитьянанды, но при этом на него не обратили никакого внимания ни сам пуджари, ни его брат, не обратили на это внимания. So Krishnadas accused his brother of having the logic of half a hen. И он отругал своего брата, сказав о том, что у тебя логика половинной курицы. That he accepted Lord Chaitanya, but he didn't accept Lord Nityananda. Что означало, что он принимал Господа Чайтанью, но не принимал Господа Нитьянанду. So he compared this to logic of half a hen. И это является такое отношение, оно именно можно назвать как логикой половинной курицы. The farmer had a hen, so he was getting eggs. He was very pleased with that, but
he had to feed the hen and spend money, and he didn't like that. Например, у фермера может быть курица, и эта курица, она дает яйца. Но при этом этот фермер не хочет кормить, тратить деньги на то, чтобы кормить эту курицу. So he cut the hen in half. He thought, I'll keep the back portion, I'll get the eggs, and I won't have to waste money feeding the hen. И поэтому он делит курицу пополам, заднюю часть он оставляет, которая дает яйца, а переднюю часть, которая требует денег, он ее хочет выбросить. So he cut the hen, half of the hen died, he didn't get anything. Но если так поступить, то курица, она перестанет, она умрет, и она вообще не будет давать яиц. So in the same way, if one accepts only Lord Chaitanya but rejects Lord Nityananda, he won't get any benefit. Но таким же образом, если человек принимает Господа Чайтанью, но отвергает Господа Нитянанду, то он не получит никакого блага от такого поклонения. Once Lord Chaitanya was sitting with Lord Nityananda and Murari Gupta came. Однажды Господь Чайтанья сидел рядом с Господом Нитянандой, и в это время пришел Мурари Гупта. So he offered obeisances first to Lord Chaitanya, then to Lord Nityananda. И он предложил поклоны вначале Господу Чайтанье, потом Господу Нитянанде. But then he left. He felt Lord Chaitanya was not pleased with him. Затем он ушел. И при этом Господь Чайтанья не был доволен им. No, he felt Lord. Он почувствовал, что Господь Чайтанья был недоволен им. So the next day he came back. He offered obeisances to Lord Nityananda first, then to Lord Chaitanya. На следующий день он пришел и вначале предложил поклоны Господу Нитянанде, а потом Господу Чайтанье. And Lord Chaitanya expressed his satisfaction. И тогда Господь Чайтанья выразил свое удовлетворение ему. So, you know, Lord Nityananda is Balaram. He's the elder brother. Господь Нитянанда – это сам Баларама, поэтому он является старшим братом Господа Кришны. And also in the past times, Lord Nityananda's age is greater than Lord Chaitanya. И в этой лиле тоже возраст Господа Нитянанды, он превышает возраст Господа Чайтаньи. And of course, they're inseparable. They're two lords. They're always referred to as Gaur Nitai or Nitai Gaur. И вот Господь Чайтанья и Господь Нитянанде обращаются как к Нитай Гор, или, то есть как к одному Господу. Or at least they're always together, always associated with one another. По крайней мере, они всегда вместе и всегда общаются друг с другом. The only time we see a deity of Lord Chaitanya on his own is when he's on the same altar as Radha Krishna. I'm sorry, Guru Maharaj, I didn't listen. I said the only time we see a deity of Lord Chaitanya on his own, alone, is when he's on the same altar as Radha and Krishna. Только единственное время, когда мы можем увидеть Господа Чайтанья одного, без Господа Нитянанды, это когда он находится на алтаре вместе с Кришной и Радхарани. Because Chaitanya Mahaprabhu is Radha Krishna combined. Поскольку Чайтанья Махапрабху является Радой и Кришной вместе. So you may see in some Gaudiya temples like that,
and also in our ISKCON Calcutta, and the original small brass deities in Mayapur, you'll see Radha Madhava with Chaitanya Mahaprabhu. Вот в некоторых храмах, в гаудийских, в Гаудия Вайшнав храмах и даже в исконовских храмах мы можем увидеть, что вот когда маленькие начальные божества Рады Мадхавы, и там рядом с ними находится Чайтанья Махапрабху один. Yes, but generally speaking, but Lord Nityananda is not there in that particular setting because that is focused on Radha Krishna and Chaitanya Mahaprabhu as Radha Krishna. But otherwise, we always see Gaurnitai or Panchatattva. И только вот в этих ситуациях мы видим, что поскольку Господь Чайтанья является Радой и Кришной, и поэтому он как бы, мы видим и Господа Гаурангу, и Раду и Кришну вместе, но во всех остальных случаях всегда Господь Чайтанья вместе с Нитянандой присутствует, как Горнитай. So therefore, you know, Krishna Das, he chastised his brother very strongly. Поэтому Кришнадас, он отругал, очень сильно отругал своего брата за это. And the same night, he had a dream of Lord Nityananda. И в эту же ночь он увидел во сне Господа Нитянанду. He was very tall, very beautiful. Он был очень высокий, очень красивый. Had a long garland. There were bumblebees buzzing around the garland. И на нем висела очень длинная, большая гирлянда, и жужжали, вокруг жужжали пчелы, шмели. And he was very pleased with Krishna Das. И он был очень удовлетворен Кришнадасом. And then he ordered him, go to Vrindavan. There you will attain all things. И в этом сне он дал ему указ, приказал ему, иди во Вриндаван, и там ты обретешь все, что тебе необходимо. So Krishna Das, as soon as he awoke, he got up and he left for Vrindavan. И как только Кришнадас, он проснулся, он тут же собрался в дорогу и отправился во Вриндаван. And when he reached there, and he was old age at the time, and when he reached there, the senior Vaishnavas requested him to write the later pastimes of Lord Chaitanya. Он был уже в очень преклонном возрасте, и как только он дошел до Вриндавана, старшие вайшнавы, которые были там в этом месте, по Вриндаване, они сразу же сказали ему, пожалуйста, опиши игры Господа Чайтаньи Махапрабху. The later pastimes, huh? Поздние его игры. The earlier pastimes are covered in great detail in the Chaitanya Bhagavat. Ранние его игры, они были описаны в Чайтанья Бхагавате. There we find Adi and Антья-лила are all concerned with Navadvip pastimes. Мы видим, как в Ади и Мадья-лилы, Ади и Мадья-лила, они полностью описывают ранние его проявления, игры. Navadvip pastimes. Игры в Навадвипе. And only the Антья-лила gives us short description of pastimes after sannyas. И только Антья-лила дает такое краткое описание его жизни как саньяси. So Krishna Das, in several places, he says, I don't want to repeat the writings of Vrindavan Das Thakur. He's a highly qualified writer. He's the
Vyasadeva of the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. В нескольких местах Кришнадас Кавирадж Госвами он пишет, что я не хочу повторять то, что уже было описано Шрилой Вриндаван Дасом Такуром, поскольку то, что он является самим Вьясадевой, и то, как он написал, вот, он не заново не повторял то, что написал уже Вриндаван Дас Такур. So the Adi-lila of Chaitanya Charitamrita, it gives a very philosophical explanation of the Panchatattva, Chaitanya Mahaprabhu and the Panchatattva, and then it gives a summary of the Navadvip pastimes. Adi-lila Шри Чайтанья Чаритамриты дает очень философское объяснение всей Панчататтвы и игр Господа в Навадвипе. And then the Madhya-lila and Антья-лила describe, you know, all his pastimes from sannyas onwards. И Мадья-лила и Антья-лила, они уже описывают игры его, последующие его игры в качестве саньяси. And also it's a much more philosophical work. И также он описывает намного больше философских истин. We find so many important philosophical discussions with Rup Sanatan, with Sarvabhauma, with Ramananda, like that. Мы находим очень много философских обсуждений с Рупой, с Санатаной, с Рамананда Раем и так далее. So anyway, the senior Vaishnavas asked him to write such a book, and he went before the deity of Govindaji, and the deity's garland fell off. He was praying to the deity, and the deity's garland fell off, and the pujari put it around Krishna Das's neck. И вот так иначе, как Кришнадас Кавирадж Госвами получил это указание, наставление старших вайшнавов написать об этих играх, и тогда Кришнадас Кавирадж Госвами, он пришел к Говиндаджи, к божеству Говиндаджи во Вриндаване, и в это время и попросил его о благословении божества. И в это время с божества упала гирлянда, и тогда пуджари одел эту гирлянду на шею Кришнадас Кавираджа Госвами. So he took it as the blessings of the Lord to write this book. И он принял это как благословение Господа написать эту книгу. And he says, I'm very old, an invalid, my hand is shaking, I can hardly write, but by the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, I'm writing this book. Он сказал, что я очень стар, и я уже не чувствую в себе силы, и мои руки трясутся, вот, но тем не менее, по милости Господа Чайтаньи Нитянанды, получив благословение, я постараюсь написать эту книгу. And elsewhere he says, I am more fallen than a worm in stool. He's a very, very humble person. И также в другом месте он сказал, что я более падший, чем червь в испражнении. Настолько он был смиренен. Anyone who says my name will go to hell. И любой, кто повторит мое имя, он отправится в ад. So yes, a very exalted Vaishnava. These are symptoms of Mahabhagavat, Uttamadikari devotee of the Lord.
Да, это очень возвышенный, преданный, и можно сказать, что это как раз является симптомом самого возвышенного преданного Уттамадхикари. Okay, we'll stop here today. Мы здесь остановимся. Guru Maharaj, but last verse, last sentence in this verse, you not read? Yes? I do not know how to. I did not read the last sentence. Yeah. Okay, well, did I not? Is it correct? I do not know how to write properly, but I am purifying myself by writing this description. You have read that, Guru Maharaj? Well, did I? Or didn't I? Yes, I thought I did. Yeah. Prochital. Vaninath Gavarit. Yeah, Prochital. Sorry. Hare Krishna. Anyway, that was, I mean, that was why I was speaking so much about Krishnadas, because, you know, he's a very humble person. He's saying, I don't know how to write properly, and I'm purifying myself by writing. И это вот именно то, то, о чем я говорил, то, что Кришнадас, он считал себя очень смиренным вайшнавом, и поэтому он считал, что он пишет это только для собственного очищения. Я сам не знаю, как это писать, но я буду писать для собственного очищения. Guru Maharaj, when we are worshipping to the Gornitai, usually we are first we offering the paraphernalia to the Lord Gauranga, then Lord Nityananda. But we see that in this pastime, that Lord Gauranga was pleased when Murali Gupta first offered his obeisances to Lord Nityananda, then to him. Why is in the altar we not following off this path? Я спрашиваю, что обычно на алтаре мы вначале подношение делаем Господу Чайтанье, потом Господу Нитянанде. А в этой лиле мы видим, что Господь Чайтанья был доволен, когда Мурари Гупта вначале поклонился Нитянанде, а потом Чайтанье. А почему тогда во время пуджи мы не следуем этому порядку? Actually, it may be done either way. Может быть, это совершается, но другим путем. What's that? That other way. You said that it may be done, but other way. I translate Either way, yes. Either you may Yeah. offer to Lord Nityananda first, and then to Lord Chaitanya, as you know, the same mood that Murari Gupta was describing. But the offering may be done to Lord Chaitanya first, because he is the he's the incarnation of Krishna. То есть мы можем это делать как бы в этом настроении, в настроении того, что мы вначале все предлагаем Господу Нитянанде, потом Господу Чайтанье, но в то же самое время, поскольку Господь Чайтанья это сам Кришна, поэтому мы вначале все-таки предлагаем вначале ему в первую очередь. It may be, just according to the mood of the worshipper. Это, как бы в соответствии с правильным настроением поклоняемого. Say that again in Russian. Это в соответствии с настроением поклоняющегося. Okay. And also we see Jagannath, he may offer to Jagannath first or to Balaram first, actually. In the Puri, the Balaram always comes out of the temple first. His chariot goes first in the procession. И вот, например, в Джаганнатха-пури, когда предлагается обычно
то предлагается вначале Господу Балараме, а потом уже Господу Джаганатхе. И также во время Джаганатха это Ядха-ятры, то первым обычно идет колесница Господа Баладевы. But we do see in ISKCON often, the Jagannath would be offered first to Jagannath. We often see it. Но в то же время мы часто видим в Исконе, что вначале предлагается Господу Джаганатхе все. So, you know, there can be justification for either. Поэтому это может быть так, что для определенных моментов это может вот таким образом проводиться. Thank you, Guru Maharaj. Okay, so we'll finish there today. Thank you very much. Харе Кришна. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Yeah. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Yeah. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribo. Haribol.